பீஜமுடு டான் 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 டான். Hey guys, welcome to Python A to Z, complete Python development course for beginners. In this course, we'll be talking about everything from very basics to advanced and clear your path to become a Pythoneer or Pythonist. Hey there. This course will start and Subscribe to my cover channel. topics like variable, And also function, press this bell statement, icon. list, loops, sets, dictionaries, input, output, classes, libraries, error handling, file handling, and lot more things. So we'll be covering everything from very basics. And at the end, we'll be also talking about small projects and how you can implement them in your day-to-day life. So this is one complete pack course that will help you to lay the foundation as a developer or as a programmer. So if you are a complete beginner, this is a must-have course. You will understand each and every concept from very beginning. And remember, this is not a 40-hour course that you are not going to complete. We have kept this course short and simple so you are able to achieve and keep your goals quite realistic. You still have thought and want to know for whom this course is for? This course is for students who want to start development or programming. This course is for employees who want to shift from one language to another language. And this course is for people who want to lay their foundation for programming or development. So basically this course is for anyone who wants to start programming and want to understand the concept and reach at an advanced level where he can judge which concept to grasp, which framework to work with, or which field to enter. Python is a big language which has multiple careers, and this is the right course to lay your foundation. 2016 was good, 2017 was amazing, and 2018 was better. So Python is growing at a really fast speed. Make sure you don't miss the train in 2019. And don't worry, you don't have to rush with time. This is a self-paced course, so there is no deadline. You have to follow your own discipline, you have to follow your own timetable, and you can achieve the course in the real-time manner. And one of the most important thing, programming and development are like a building foundation. You have to keep your roots, you have to keep your lower levels at a stronger point. So you have to understand and grasp concept at the initial stage. You might start developing big apps, you might start developing big website, but you have to be confident with your concept. And this is the course which will help you to grasp the concept of Python. And one thing I need to tell you, Python is easy, but you still need to follow work ethics, have some motivation and a discipline to follow the course. It takes time, it takes effort, and it takes attention to detail. So this is the right time to start. Make your 2019 count in your calendar. Let us start 2019 with Python programming. Enroll into this course and I am really excited to see you inside. நம்ம பைத்தான் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். கூகுளில் பைத்தான் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெப்சைட் வரும், அதுதான் பைத்தானோட அஃபிஷியல் வெப்சைட். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அங்கே உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதில் இங்கே முன்னாடி 2 இருக்குல்ல, அதுதான் லைவாக கோடு இது பண்ணால் எக்ஸாம்பிள் கோட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அது ஷெல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் இது சிம்பிள் கோட்ஸ்லாம் இருக்கும். நம்மளுக்கு டவுன்லோட்ஸை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட்டு வெர்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத காமிக்கும். உங்களுக்கு என்ன ஓஎஸோ அதை பொறுத்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும். விண்டோஸ்னால் விண்டோஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள், மேக் ஓஎஸ்னால் மேக் அதில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. விண்டோஸ் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன், என்டருக்கு அது விண்டோஸ் தான். உங்களுக்கு எத்தனை பிட்டு, 64 பிட்னா 64 பிட்டு, 32 பிட்னா 32 பிட்டு, இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனாக பார்த்து டவுன்லோட் பண்ணுங்கள், சேவ் பண்ணிக்கோங்க. அது உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகணும்னு அதை கிளிக் பண்ணி ஆட் பைத்தான் 3.72 பார்த்து அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இன்ஸ்டால் நவ் கொடுங்க. இன்ஸ்டால் நவ் உங்களுக்கு பைத்தான் இன்ஸ்டால் ஆயிரும். அந்த பாத்தில், அதாவது சி டிரைவில் இருக்க அங்கே போய் பைத்தான் இருக்கும். அப்புறம் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த சி டிரைவில் எங்கே இருக்கணுமோ அதை போட்டுக்கோங்க. அந்த பாத்தை எங்கே வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஆனால் சி டிரைவில் வச்சுருந்தா கொஞ்சம் சி டிரைவ்லாம் வச்சுருக்கணும். இன்ஸ்டால் ஆகும். க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க.
இப்போ ஸ்டார்ட்டில் போய்ட்டு பைத்தான் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள். அங்கே உங்களுக்கு தெரியும் பைத்தான் கமாண்ட் லைவ் விண்டோ ஐடி எல்லாமே ரெண்டுமே இருக்கும், இன்ஸ்டால் ஆகியிருக்கும். நம்ம கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட் பண்ணிட்டு அதை டைப் பண்ணுறோம். அங்கே பாருங்கள், சும்மா ஒரு 3+4 அப்படின்னு இது பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு வரும் ஆன்சர். 5+5 10 வரும், அது ஒர்க் ஆகும்னு அர்த்தம். இப்போ பைத்தான் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இருந்து பைத்தானில் உள்ள போவோம், ப்ரோக்ராம்ஸில் சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் போவோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் இருக்குமுன்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்த மாதிரி இன்ட்ரடக்ஷனில் பார்த்த மாதிரி என்னென்ன வேரியபிள்ஸ், ஃபங்க்ஷன், ஸ்டேட்மெண்ட், லிஸ்ட்டு, லூப்ஸு, செட்ஸ், டிக்ஷனரிஸ், ஐஓ, கிளாஸஸ், லைப்ரரிஸ் இதெல்லாம் பற்றி பார்க்கலாம். ஃபைல் ஹேண்ட்லிங், எரர் ஹேண்ட்லிங் எல்லாத்த பற்றியும் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.